Khurumjuri mayam ngasi gi video sidi nahan gai gi aina thagalakpa video singdagi yam tongalani ngasi gi video se haudrungai mamangda ai samlapna ai gi matangna kitang haijaramge ai bu ngasi gi video se ahama thengna bibo itaragadi ai gi min asani ado ai se ai mamangi video singda adum atopa haidi mukbangbu oigera koibabi oigera video mayam thagatlebo ko adubu ai physical health ki matangda de ai video se content amata semdri ado ngasi je ai sum morning da ai yoga taw practice tawjaramane ado taw nai se haidi mayam da sukana ba piba ya ba adu tuga hojir irang su mayam thoi ko manipur da ado ai monde gi su ai gi side gi kitang contribute to ba ngamba side da ai su tawjage na ngasi video sinamakpane ado yoga ne tawduise haidi kamaina aina morning practice tawba sang haibada salutation ai atopadi yam kana ngasi gi taksa roi ngasi gi aina namjage na khanjari video se salutation se kamaina tawgani habi matangda aina sum yum da bu oigera adegi any free time leba matamda practice tawba yaba hoigi loimak sure salutation haise sigi matangda ai namgen na tawjarapane ado ai yam da khang haira tawjabina chade adubu ai se adum mamangda ai se physical health ki matangda ai isa se amna haidi maintain yam tawjaba adum se am pamje to ko ado ai angang oiringai gi hona adum ai se gym sanaba aerobic tawba degi zumba tawba mayam tawre e leisari nai degi hona ado ai sida Bangalore lakpa deli lakpa degi ai dum isana home practice tawje ko ado ai se sumai tawba degi adum hojik se ai qualified yoga teacher mas oizare ado aina ai gi student sing da ai adum class le do student sing aina takpa haibedi moi tawhan ba pot se aina kitang ai gi viewers ta su mi ama ani tang do or su follow tawba taragadi ai mon su hena yam nungai ba po e ko adum aina practice tawba marakta ai sumaina practice tawba de isa nungai ko haibai comment se ai mon de ama nungai ba feel tawba do na aina su ai gi YouTube ta le ba ai gi channel sing su aina share tawin ba gi video se namjarakpane ado practice tawdrai mamangda salutation habise kari no haima tamda koina ayukta anambana ekta practice pri tawnai adubu anytime daytime da oigera night hai down da oigera practice to buyai adubu hena kana ba gidamakta di ayukta tawbiyo maming sidum salutation ena haire haide koina koigi numit koigi tha da koina salute tawbane bako ado sije ani tho pa haibedi koigi body parts la laiba koigi oina rom thangbaga yetlom thangbaga si ani je koina tonga na khaidu e ado sije koina 12 pose ne ko tawdise haibedi sije asan mayam na mix tawraga sarapa potne ba samsam harabeda koina asan ma taw matamda khamdraga su haibedi asan 3 pose lairi adegi pose makhal mayam lai du si tonga tawdraga su sige salutation de tawba taragadi no magi oina koi hakchang da haibedi koina stretch tawba adegi tension relief tawba adegi isa se no magi wama oiraga adum no magi koina adum yare duna sije namet khuding gi mak natraga su hafta amda at least 5 times the practice tawbiyo matam achin ba kai thopiraga ado koina haiba sigi pose yetlom thangda koina tari thoi pose tawba lora kanda sigi same pose koina oina rom tawdoine bako ado si tawba matamda khoigi isa se habedi koina yoga haibase samsam na harabeda koi sant phangba mind peaceful oiba habu khoi body se balance ta thamna bai da maktane ba koina sana ri basinata aduna koina salutation de tawba matamda yet amasum oi anima complete oina tawba ai se yamna daka oi aduduga koina sige salutation de tawba matamda akhoi whole body haibdi lairi ba khong degi na ko pause lo ani mak stretch tawe ko lo ani mak se lengthening tawe straightening tawe adegi koina rotation tawba khot ba lo ani mak yawrabani na isa se lo ani mak haibdi no magi oiba isa da koina changla doba stretch tawba exercise tawba lo ani mak se shure aduduna sigi practice se kari gumba atopa asan lairi ba mayam se tawdraga su si kitang tawbuda no da dum kana ba se yamna phangi isa da ai isa mak su koire practice tawjaba ado si se yamna kana ba ida mak ta share tawjarapane ado yingminase kamaina tawgani habado ai tawraga ucharake mayamda ado yingminasi hauna ba tawrsi mayam khoi ki khong je hanu sumaina mamangda
gap kitang ko inch amagumdagi chang gap thanbiro aduga akhoi legs adigi hips shoulder loinak straight line do oiro akhoi gi spine to straight over the kala akhoi shoulder se roll tawbirani aduga akhoi gi gaze se fix tawbiro point amada mamang dagi ola tawbi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯥꯏꯇꯟ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯇꯛꯁꯦ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯤꯖ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯜꯗꯔꯁꯦ ꯑꯞ ꯑꯦꯟ ꯗꯥꯎꯟ ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯖꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯄꯣꯁꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯅꯤ ꯏꯟꯍꯦꯜ ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯥꯔꯝ ꯄꯣꯁ ꯑꯥꯔꯆꯤꯡ ꯕꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯡꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯦꯛꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯦꯛꯖꯦꯜ ꯍꯦꯟds to foot pose ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯊꯦꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯀꯣꯟꯕꯤꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯏ Inhale equestrian pose sigi pose ta ngak lere matungda akhoi sore se ngak tang phajan biraga high plank pose ta leibiro hojik exhale tawbiraga eight limb pose ta amuk leiminarasi inhale cobra pose ta akhoi khut se isaga napsanabiyu inhale mountain pose ta leibiro akhoi khut se phasana stretch tawbirani aduga ngasai gi equestrian pose ta amuk inhale tawraga leibiro exhale hani gi pose ta hand to foot pose inhale akhoi khut se wangna akhoi khwang thektok piraga prayer pose ta exhale sida leibiro hauji yet long thang ba gi loi khra matungda hoi use taw khriba mayam do same oina rom da repeat taw doni ko yam taw ni se du tari Hingminasi exhale prayer pose inhale rise arm pose arching back exhale hand to foot pose inhale equestrian pose hold your breath to high plank pose exhale eight limb pose inhale cobra pose exhale mountain pose inhale equestrian pose exhale hand to foot pose now inhale all the way up arching back exhale prayer pose sigi complete 24 poses sun salutation se akoina continuously practice tawbiyai haibadi taret lak natragana train thoirak akhoi khoina ngamgadaba capacity tan matamna hobiyu nongmada 5 tagi start tawbiro haibadi 24 steps se 5 times practice tawba horaga tam matamna 7 12 sumain tawdana khoina pamba masing duba practice tawbiyai